હા બ્રિજ છે એ પેલા ડોક્યુમેન્ટ માટે અટકેલું બાકી રાખો હસમુખભાઈ પટેલ, રીટાબેન પટેલ, રીટાબેન પટેલ, વકીલ એસ એમ અગ્રવાલ, વકીલ એસ એમ અગ્રવાલ, અમરીશભાઈ સત્તર, વિશાલ પટેલ, વકીલ શ્રી બી આર ભટ્ટ, વિશાલ અશોકભાઈ પટેલ વિશાલ અશોકભાઈ પટેલ, વકીલ શ્રી બી.આર. ભટ્ટ વકીલ શ્રી બી આર ભટ્ટ, અબ્દુલ સવાબ પઠાણ અબ્દુલ સવાબ પઠાણ અબ્દુલ સવાબ પઠાણ, વકીલ શ્રી એમ બી જેઠાણી. જી સર. સર સાઈડમાં રાખો ને સિનિયર આવી છે. તો બી ભાગ કે નોટિસ ઇસ્યુ કરો એપ્લિકેશન આપવાની છે આજે. તમંચી વકીલ શ્રી એમ એન તમંચી, વિકાસ ઠક્કર, વિકાસ ઠક્કર, તપાસી લો અબ્દુલ સત્તાર ગાંધી, અબ્દુલ સત્તાર ગાંધી, વકીલ શ્રી પી એસ સુખવાણી, વકીલ શ્રી બી એસ સુખવાણી, દેસાઈ બસો દેવભાઈ એકવીસ, શંકરજી ઠાકોર, હા લખી દે વન ચાલે આપણે તકરાર વન દેસાઈ નો બોલે બાય 22 મારા કપડા હોય ને કબૂલા હોય
વકીલ સાહેબ બીમાર છે 3 દિવસ કમ્ફર્ટ સાહેબ પર બી તો અરજી આપી દે મારી પાસે 95/23 સર આવી સર્યા છે આટલી સર 95/23 છે ને સારે કે સમજ કરે તમે પાસ સેશન 142/23 અનિકેત ભાઈ અનિકેત મહેશભાઈ અનિકેત મહેશભાઈ શેરન ભગવાણ વકીલ શેરન મકવાણા સેશન 150/23 તો રાવજી રોજગાર આપ જોઈ લો આજે આપ સેશન 539/23 વર્ષાબેન દંતાણી વર્ષાબેન સેક્શન 543/23 મહેબૂબભાઈ નૂર મોહમ્મદ મણિયાર મહેબૂબભાઈ મણિયાર મહેબૂબભાઈ મણિયાર આરિફભાઈ મલેક આરિફ મલિક અમિત મણિયાર અમિત મણિયાર શાહનવાઝ સંદીપ કાનવાસ સંદીપ આરિફ સંદીપ આરિફ હવે તો આ સેશન્સ માં જેટલા બધા લોકો આવી છે આયો દી બાત નામ તો જરા નામ બોલે આયો ये कितना जल्दी माओ क्या है जब चश्मा पहन ला बटन आपको है कितना लाइट ऊपर है ना पूरा हाथ कर दो મહેબૂબભાઈ આરિફ મલિક અમિત મણિયાર શાહનવાઝ સંદીપ આરિફ સંદીપ મહિત મણિયાર હિનલ બીબી જહાંગીર સંદીપ રિઝવાન સંદીપ ફિરોઝ સંદીપ ઇમરાન હુસેન સંદીપ નુકસાન બાનુ આમિર સંદીપ યુસુફ સંદીપ અલ્ફેઝ સંદીપ અહેમદ હુસેન સિંધી 10 5 બાબતભાઈ करण गुप्ता मोहसिन खान मोहसिन खान
Section 724 जय श्री राजपूत जय श्री राजपूत वकील श्री एम पटेल वकील श्री एम पटेल सेक्शन 967/23 चांद मियां मले जान मियां मले पेलू वारंट चाले છે आफ्ताब सैयद आफ्ताब सैयद सेक्शन 969/23 फारूक शिवा फारूक शिवा मुश्ताक हुसैन अंसारी मुश्ताक हुसैन अंसारी सेक्शन 1024/23 अरबाज खान पठान मोहम्मद उमर कादरी वाहिद अली शेख सेक्शन 260/24 निखिल चौहान और जामीदार अशोक आगे अगर आइए अशोक भी कांतिलाल पर आरोपी ओळखू છો निखिल કોઈ ચાન્સ છે આ ઓળખું છે અને મારા મિત્રનો છોકરો હતો મારે એમાં જામીન રહેવું નહીં સાહેબ હું નાની ઉંમરનો હતો એટલે મેં જામીન બને કીધું સુધરી જાય પણ હવે આમ હું હેરાન થવું સાહેબ મારે જામીન મળે બધું તે કંપની ને ડોક્યુમેન્ટ તૈયાર કરાવી જામીન માટે કરવાની નહીં ક્રિમિનલ વર્તનનો ઓફર 50/1 Today now I am going to conclude my argument and on the basis of mainly that all the sections are wrongly implicated in respect of my client, that present applicant. And secondly, there are 44 witnesses and it will take very long time to conclude the trial. जल्दी हाँ हाँ okay, but still like this is my basis of argument, this is my contention. And thereafter since last 5 years 7 months and some days he's been in jail. Firstly he was in Kapurthala jail Punjab and now in Sabarmati jail in Gujarat. And now your honor, regarding the monetary transaction, I have it does not tally the bank statement which the NIA itself has given in the charge sheet papers. And so my paragraph I to J and U deals with all these transactions, and whereas the canteen bills are there. So please consider my paragraphs I, J and U while deciding the bail application, Your Honor. Thereafter, my paragraph number V, W, X, Y, Z, double A are regarding the call details. And regarding the call details, there is no transcript has been given. So therefore, it cannot be proof that the calls has been made regarding this or abetting the offense. So mo- another issue is that all the witnesses are the police personals. So there is no issue of tampering with the evidences. So this is also my case. There is nothing, no recovery, no discovery from my part. So now, Your Honor, I would like to just draw your attention towards my bail application, which start from paragraph number
Page number S. Kindly see my bail application. Page number S. I'll just go through so that Your Honor's attention can be drawn on those specific paragraphs. Double E, paragraph number double E, that it is pertinent to note that very important link is missing to complete the chain of crime, as nowhere it has been stated that who was supposed to come from India to receive the contraband substance. Moreover, when investigation can link the main accused number 7, that is Lawrence Bishnoi, with the present crime, then it is quite surprising that why investigation agencies are unable to get any clue about those accused person who came to get the delivery from Al Tayasa port of Pakistan. Double F. The investigation agency has not even verified or see the last call details of 6 Pakistani accused persons, that lastly with whom they have talked. It also indicates that investigation team wants to save someone who's supposed to get delivery from the Pakistan port. Then G, double G. That though it is a commercial quality, but it does not mean that discretion power cannot be used. Moreover, keeping a person in a jail, violation of fundamental rights, and more particularly violation of Article 21 of the Constitution of India, it has been considered in the following judgment. Judgment number 1. Kalyan Chandra Sarkar versus Rajesh Ranjan alias Pappu Yadav. Andar acha. A 3-member bench of Supreme Court held that personal liberty is a constitutional guarantee. In criminal jurisprudence, the accused is presumed to be innocent until guilt is brought home. Personal freedom and liberty of any person is guaranteed by the United Nations. Our country is a prominent signatory of United Nations. India is committed to fundamental rights of personal liberty and freedom to all persons within its jurisdiction. Second, State of Rajasthan versus Balachand alias Balia, bail is a rule and jail is exception was stated in these judgments. Then thirdly, I'll come afterwards on third because I have a citation in that. Ambalal Ranchod Thakur versus fourth. Ambalal Ranchod Thakur versus State of Gujarat. That the applicant state and submit that as per section 37 of NDPS. Okay, sir. તો હવે હું મારા જજમેન્ટ્સ ઉપર આવું છું. That I would like to read from page number 3, para number 5. Having heard learned advocate for the appearing parties, it emerges on record that the applicant is not found in possession of any contraband article. Over and above that, the call data records may reveal that in and around at the time of incident, he was in contact with the co-accused who were found in possession of contraband. Since there is no recording of conversation in between the accused, mere contact with the co-accused who were found in possession cannot be treated to be a corroborative material in absence of substantive material found against the accused. However, screenshot of one of the WhatsApp chat is in between the co-accused shown to the court. There is hardly anything which connects the applicant with the present offense, or even asserting that he ordered for same which were to be delivered by the accused found in possession of contraband.
in absence of any other material which is still to be retrieved from the devices of the mobile phone and information thereon which is still awaited, as considered by the Supreme Court in India in the case of Bharat Chaudhary, and said material cannot be considered to be sufficient material to establish any live link with the co-accused who were found in possession of contraband. So far as submission that presumption of culpable mental state be raised against the applicant is also for the time being in absence of other material, which is to be proved at the time of trial. Without concluding thereon, suffice is to say that when co-accused with similar role has come to be released on bail, even on the ground of parity, application of the applicant is required to be considered as from the position or nothing is found at any point of time. This judgment is given by our Honorable High Court. The bench is Justice Honorable Mr. Justice Umesh Trivedi. The case name is Yash Jayesh Bhai Champaklal Shah versus State of Gujarat, criminal misdemeanors application 1234 of 2022. Now, Your Honor, there is another. No, it was just a paragraph, and paragraph also seems to be a head notes only, not entire judgment. This is the judgment order given by the Punjab and Haryana High Court at Chandigarh. There are different criminal misdemeanors application, which I'm not supposed to. So, if Your Honor is not inclined to hear, so there is a paragraph. Not inclined, but just to save my time and your time. Please, Your Honor. Actually, these paragraphs are so important, so it is good for the court also to hear the paragraphs, my honor. Therefore, I am just insisting. Otherwise, I would not take much time. I'll read fast. Page number 4, the same judgment. This court has heard learned counsel for the parties and perused the record. It is not disputed the petitioner have not been named in the FIR. No recovery has been affected from the petitioner, and alleged recovery has been affected from two accused, Rakesh Sharma and Randeep Singh alias Sheru. The petitioner are thought to be implicated solely on the basis of disclosure of statement made by the co-accused Rakesh Sharma, Randeep Singh, and Sheru is even after the petitioner were as accused in pursuance of disclosed statement. No recovery had been made from the petitioner. The petitioner have been in custody in since 6/11/2022 and then 5/2/22 and then 23rd, 4th, 21. And Challan is in the present case has already been presented, and there are 32 witnesses, out of whom only one has been examined, and thus the trial is likely to take time in account of COVID-19 pandemic. The petitioner are not involved in any other case. With respect to the call details, suffice to say that no dates on which the said calls had been allegedly made by the co-accused Rakesh Sharma and Randeep Singh alias Sheru to the petitioner or vice versa have been mentioned in the affidavit or in the report under the section 173 Criminal Procedure Code. And then I would read another page. Page number 5, that Sandeep Akils was also involved in the business of narcotic drugs, and he had been connected with the Ramesh Kumar Patil. In view of the above, no case is made out from the ground of the leave to appeal against the acquittal of the Sandeep Akils. Now, again, the Jayesh Bhai, it has been mentioned in this case, so I am not reading for the saving of the time. Now, my third judgment is Union of India versus K.A. Najim. Okay, so I'll just not read that. Then it's a very old judgment, but it is regarding the Bailey's rule and Bailey's exception. That is also
This is about the state of Rajasthan versus Balachand LS. I'll give. આ પણ હું નથી read કરતી, but now another important judgment is recently Honorable Supreme Court has given judgment on this matter. Jalaluddin Khan versus Union of India. I will not go in the detail of the case, but paragraph 21, page 21. Just one paragraph I would like to read. Before we put, yes, sir. Last 21 paragraph, page 21. Before we part with judgment, we must mention here that the special court and the high court did not consider the material in the charge sheet. Sir, page number 21. Charge sheet objectively. Perhaps the focus was more on the activities of PFI, and therefore the appellant's case could not be properly appreciated. When a case is made out for a grant of bail, the court should not have any hesitation for in granting bail. The allegation of the prosecution may be very serious, but the duty of the court is to consider the case for grant of bail in accordance with the law. Bail is the rule and jail is an exception. Is a settled law. Even in the case like the present case where there are stringent conditions for the grant of bail in relevant statutes, the same rule holds good with only modification that the bail can be granted if the conditions in statute are satisfied. The rule also means that once a case is made out for the grant of bail, the court cannot decline the grant to grant bail. If the court start denying bail in deserving cases, it will be violation of right of granted under Article 21 of the Constitution of India. So these are the important judgment, and another very important judgment is, I don't have the extra copy, but I'm going to give it to you. Phuleshwar Gore versus Union of India. This is Supreme Court case where the sanction is required to be obtained by the competent authority. So even sanction has not been taken in my case also. I know, but even in a bail matter also can be considered. Now, sir, I'll just draw your Honor's kind attention towards the UAPA Act. Kindly see section 43D(5), which is very important and it has to be considered while granting me bail. It says 43D(5), it says, notwithstanding anything contained in the code, no person accused of an offense punishable under chapter 4 and 6 of this act shall, if in custody, be released on bail or on his own bond unless public prosecutor has been given an opportunity of being heard on the application for such release, provided that such accused person shall not be released on bail or on his own bond if the court, on a perusal of the case diary or a report made under section 173 of the code, is of the opinion that there are reasonable ground for believing that the accused against such person is prima facie true. So, my lord, from my drafting and my pleadings, I have tried to convince my Your Honor's court that this is a case which has been wrongly implicated. All the sections of UAPA and NDPS has been wrongly implicated because I was already in jail. Therefore, I have been wrongly connected with the present crime. And now section 53. I've been arrested under section 50.
after the arrest, I was just given a notice under section 52, which is also સાહેબ NDPS Act ની section 52. ખાલી આપનું ધ્યાન દોરું છું. સાહેબ આની અંદર મને અરેસ્ટ કર્યા અને ખાલી એક નોટિસ આપી છે. But no mandatory provisions has been followed by the ATS. So my arrest is, in fact, I have been arrested from the jail itself. So therefore, that is also not consonance with the case, ma'am. So, Your Honor, looking to all these facts, circumstances, and my pleadings, I may be granted bail and may be released on bail. That's all, Your Honor. લો પોઈન્ટ પર સર સૌથી પહેલા આપને આપ રિફ્રેશ અને રિસેન્ટલી આપ જજમેન્ટ અવેર થયા છો એટલા માટે ફર્સ્ટ ઓફ મારા રિપ્લાયની અંદર મેં જણાવ્યું છે કે ઓલ ધી જજમેન્ટ પર્ટેનિંગ ટુ NDPS એક્ટ ઓનલી. એક પણ જજમેન્ટ યુએપીએ એક્ટની સેક્શનને લગતું નથી અને યુએપીની અંદર યુ ઓનર આપ વેલ અવેર છો કે નામદાર MR શાહ સાહેબનું જજમેન્ટ છે કે બેલ ઇઝ રૂલ જેલ ઇઝ એક્સેપ્શન એ યુએપીએ એક્ટમાં નથી લાગુ પડતું, એ રિસેન્ટલી જજમેન્ટ છે. એ બાબતનો ઉલ્લેખ મારા રિપ્લાયમાં આપ્યો છે. એટલે તમામ 5 જજમેન્ટ છે લો પોઈન્ટ પર જે એમને જણાવે છે બેલ ઇઝ રૂલ જેલ ઇઝ એક્સેપ્શન એ યુએપીએ એક્ટના અંદર લાગુ નથી પડતા એવું MR શાહ સાહેબનું જજમેન્ટ છે. એ પેરેગ્રાફ 4માં મારા રિપ્લાયમાં મેં કેટેગોરિકલી મેન્શન કર્યું છે. અને તમામ અંડર સેક્શન જે છે NDPSના ઓફેન્સ માટેના છે. એટલે લો પોઈન્ટ સર જે એમને જણાવ્યું છે એ ક્લિયરલી આ કેસ સાથે એપ્લિકેબલ ક્યાંય થતો નથી એઝ પર ધ ફેક્ટ્સ ઓફ ધી કેસ અને એલિગેશન ઓફ ધી એપ્લિકન્ટ અગેન્સ્ટ ધી એપ્લિકન્ટ. તો સર એ લો પોઈન્ટ પર સર આપ સરને ક્લિયર કટ એ સબમિશન જણાવ્યું. તદુપરાંત સર એમને સેક્શનો વાંચી એ સર આપ નામદાર સરને ફરીવાર નથી વાંચતો પણ તેમ છતાં આપ સરને એ જણાવી રહ્યો છું કે સેક્શન 37 એ ક્લિયર કટ બહાર છે અને કોમર્શિયલ ક્વોન્ટિટી નો આ કેસ છે એટલે સેક્શન 37 એપ્લાય થાય છે અને આ એક્યુઝ એ કો કોન્સ્પિરેટર છે વિથ A9 સાથે. A9 ઓબનના ચીફ સર જે આપ નામદાર સાહેબે રિસેન્ટલી જ ડિસાઇડ કરી છે. સેમ રોલ A10 મિરાજ રહેમાનીનો છે. મિરાજ રહેમાનીનો વધુ પુરાવો સર એવો છે કે મિરાજ રહેમાની ના બંને શાળા છે જે દિલ્હીના રહેવાસી છે. દિલ્હીની રજીસ્ટ્રેશન વાળી ગાડી લઈને ગુજરાતના જે કન્સાઇનમેન્ટ લેવા જાય છે ત્યાં સુધી જાય છે અને ત્યાંથી પકડવામાં આવે છે. પ્લસ સર આ આરોપી ફ્રોમ બિગિનિંગ થી ઇનપુટ થી જ એનો રોલ ક્લિયર કટ છે. ઇનપુટમાં જ એનું નામ છે. જે ગુપ્ત માહિતી મળી છે એનાથી છે સર. હું આપ સાહેબને સર ગુપ્ત માહિતી એક વખત વાંચી આપ સાહેબને ધ્યાન પર લાવવા માંગુ છું કે આ આરોપીનો પ્રાઇમા ફેસી રોલ ફ્રોમ ઇનપુટ થી જણાઈ આવેલો છે જે આપ સાહેબને હું જણાવું છું સર. જે ઇનપુટ આપ સાહેબને વાંચી બતાવું જેથી કરીને સર પછી આપ સાહેબને જે મારું ટેગ કરેલું છે ને એ હું આપું સર. ઇનપુટ છે 17/9/2022 ના રોજ જે નોંધવામાં આવેલી છે અને 12/9/2022 ના રોજ ઇનપુટ મળેલી છે. એમાં એવું લખેલું છે આજ રોજ આપ શ્રીએ મને ATS 3rd ગુના રજિસ્ટરમાં છોડ્યું હતું. તારીખ 12/9/2022 ના રોજ અમો પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર BH કોરાટ તથા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર JN ચાવડા, પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર BB પટેલ નાઓને ફરજ પર હાજર હતા. દરમિયાન 17 વાગે અમોને અમારા વિશ્વાસુ
બાતમીદારથી બાતમી હકીકત મળેલ કે પાકિસ્તાન કરાચીનો અબ્દુલ્લા નામનો ડ્રગ્સ માફિયા તયાસા નામની પાકિસ્તાની ફિશિંગ બોટમાં કરાચી બંદરેથી કેટલો ગેરકાયદેસર માદક પદાર્થ હિરોઈન પદાર્થ જથ્થો ભરી તેના માણસો મારફતે જખો વેસ્ટમાં ભારતીય જળસીમામાં 13/9/2022 રાત્રિના સમય દરમિયાન આવી તેઓની બોટના વાયરલેસ ચેનલ નંબર 73 પર જુમ્મા કોલ સાઇનથી સંપર્ક કરી તેને બોટમાં ડિલિવરી કરનાર છે અને આ હિરોઈન જથ્થાની ડિલિવરી ભારતમાં રહેતા અબ્દુલ્લાના સાગરીતો અને ચીફ ઓબના નામનો નાઇજીરિયન નાગરિક જે હાલ અમૃતસર જેલમાં છે તથા મેરાજ રહેમાની અબ્દુલ સત્તાર રહેવાસી વેસ્ટ દિલ્હી કે જે હાલ કપૂરથલા જેલમાં છે તેઓને મોકલનાર છે આ હિરોઈન જથ્થા સર. અને ત્યારબાદ એ જ મુજબ સર આ જ કોલ મુજબ હવે આ ક્લિયર કટ ઇનપુટ છે અને એ જ ઇનપુટના આધારે સર આ જે જથ્થો છે 12/9/2022 ના રોજની ઇનપુટના આધારે 13/9 ના રોજ લેનાર છે એ પહેલાના સર 10/9/9/9 ના રોજ કોન્ટેક્ટમાં છે જેલથી કપૂરથલા જેલથી 7 અને 8 જે લેવા આવનાર છે તો સર કોન્સ્ટન્ટ કોન્ટેક્ટમાં દિલ્હીથી માણસ અહીંયા આવે છે જથ્થો લેવા માટે એ અમારો કેસ છે એની પ્રેઝન્સ અહીંયા છે એની કોલ ડિટેલ્સ અહીંયા છે મિરાજ રહેમાનીની કોલ ડિટેલ્સમાં લોકેશન કપૂરથલા જેલ બતાવે છે તો આ એડિશનલ એવિડન્સ સપોર્ટિંગ એવિડન્સ જે ટેકનિકલ એવિડન્સ છે એને સપોર્ટ કરી રહ્યો છે ઇવન ઇનપુટ અને આ આરોપી 7 અને 8 જે શાળા છે આના એ બંનેના કહેવાથી અહીંયા આવ્યા છે એ સિવાય બીજું કોઈ રીઝન એમને આપ્યું નથી જણાવ્યું નથી સર પ્રાઇમા ફેસી ફેક્ટથી જે કનેક્ટ થઈ ગયા છે તદુપરાંત સર આપ નામદાર સાહેબ જાણો છો કે કપૂરથલા જેલની અંદર જે મોબાઈલ મળી આવે છે મિરાજ રહેમાની પાસેથી એમ કવર થયેલો છે એફએસએલમાં એનો ક્લોનિંગ એવિડન્સ ફર્ધર ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફિસરને મળી ગયો છે સર એની પર ઇન્વેસ્ટિગેશન ચાલુ છે મારા રિપ્લાયમાં તમામ શોર્ટ સર આર્ગ્યુમેન્ટમાં તમામ એમના પેરેગ્રાફ આપ્યા છે એ તમામનો જવાબ અમે લેખિતમાં આપ્યો છે સર એટલે નામદાર કોર્ટને વધારે ટાઈમ વેસ્ટ નથી કરતો તદુપરાંત જે ટ્રાન્ઝેક્શન બતાવ્યા છે એની ડિટેલ્સ પણ વિરાજ રહેમાનીએ એના શાળાને પૈસા આપ્યા એ તમામ વિગતો રેકોર્ડ પર છે હવે સર સૌથી મહત્વની વાત છે કે મિરાજ રહેમાની જેલમાં રહીને એવી કઈ ઇન્કમ લઈ રહ્યો છે જે આરોપી નંબર 7 અને 8 આપી રહ્યો છે આ સિવાય બીજી કોઈ નથી કે જેલમાં રહીને પણ એક કન્સાઇનમેન્ટ ડિલિવર કરાવે છે એ જ પૈસા સર એના એકાઉન્ટમાં હોઈ શકે છે એ સિવાય બીજા કોઈ પૈસા હોઈ જ ના શકે જેલમાં રહીને બીજી ઇન્કમ જે છે એ આટલી ઇન્કમ ના હોઈ શકે સર એટલે જેલમાં રહેલા બેન્કિંગ ટ્રાન્ઝેક્શન પણ આરોપી નંબર જે 7 અને 8 જે એના શાળા છે એની સાથેના ટ્રાન્ઝેક્શન છે તદુપરાંત સર કોલ વાઇઝ પણ મેં ડિટેલ રિપ્લાય આપેલો છે કે 10/9 સર 10/9 છેલ્લે સુધીના કોલ છે ત્યાં કન્સાઇનમેન્ટ લેવા માટે ગુજરાતમાં આવી ગયા છે અને ગુજરાતમાંથી જઈ રહ્યા છે ત્યાં સુધી કોન્ટેક્ટમાં છે આરોપી અને એ જ રીતે આરોપી 10 ના ડાયરેક્ટ ઇન્વોલ્વમેન્ટ 7 અને 8 સાથે જણાવ્યું છે 9 નું પણ જણાવ્યું છે ને જે 9 ના એ એવિડન્સના આધારે આપ નામદાર સાહેબે પણ ચીફ ઓબનાની બેલ એપ્લિકેશન નામંજૂર કરેલી છે સેમ ક્રાઇટેરિયા સેમ બેલ એપ્લિકેશન ના મેરિટ 9 ના પણ છે તો નામદાર કોર્ટને વિનંતી છે કે સર પ્રાઇમા ફેસી મારા દરેક એમના પેરાવાઇઝ જે કન્ટેન્શન લીધેલા છે એના રિપ્લાય લિખિતમાં આપેલો છે અને પ્રાઇમા ફેસી રોલ છે સર ઇન્વેસ્ટિગેશન સ્ટીલ કન્ટિન્યુ છે સર લો પોઈન્ટ વેલ અવર છે યોન 43 અને 37 પ્રાઇમા ફેસી કેસ છે પાકિસ્તાનથી આવેલા ડ્રગ્સનો કન્સાઇનમેન્ટ લેવા જઈ રહ્યા છે ક્લિયર કટ એવિડન્સ છે સર એઝ પર ધ ઇનપુટ તો સર કનેક્ટિંગ એવિડન્સ આ રીતે છે સર જેલમાં રહીને આ આરોપી બીજા કોઈ કનેક્ટિંગ ડાયરેક્ટ તો હોય જ ન શકે તો જેલ ઓન થઈ સર નામદાર કોર્ટને વિનંતી છે કે સેક્શન 43D ઓફ યુએપી એક્ટ અને 37 એનડીપીએસ કન્સિડર કરીને સર આ બેલ એપ્લિકેશન નામંજૂર કરો
જે એના રોલ પૂરતું છે ને એ બધું જ મેં ટેગ કરી દીધું છે. Public. ત્યાંસી બાય 21 87 બાય 21 કેમ રાતો એક બીબીએલ પટે હાલના અરજદાર સાહેબ 14/10/24 થી વોરંટના કામે કસ્ટડીમાં છે. હાલના અરજદાર હવે પછી નિયમિત હાજર રહેશે સાહેબ, અને આપ નામદાર કોર્ટ જે ફરમાવશે એ શરતોનું પાલન કરીશું. જી સાહેબ, હવે પછી આપ નામદાર કોર્ટમાં હાજર રહીશું. વકીલનો તો સંપર્ક કરે કે નહીં કરે?